Сегодня мы поговорим еще про крупнейшую выставку сценографии пражской квадренали. We today shall deal with, in this part, with the Prague, the greatest maybe, the Biennale. На которой мне посчастливилось не только быть зрителем, но и участником. I was happy, and it was really great luck to be not only spectator but also participant. И это была такая всегда мечта, да, попасть на квадренали, потому что, конечно же, это самое, наверное, крупнейшее вообще самое событие в жизни профессии, в жизни сценографа. It's the greatest event in the life of scenographist, and it was really great luck and opportunity. Пару слов об истории. Квадренали проходят The story of this quadrille, they started since 1957. 57, да? 67. И практически все годы выставка проводилась в индустриальном дворце в Праге. And always these exhibitions took place in industrial center, industrial palace of Prague. Флагманы, крупнейшие художники, сценографы различных стран представляли свои работы. And so-called flagships and just luminaries of theater, scenography, painting, and different fields of art, they presented their work there. И в 1967 году это выглядело таким образом. How it looked in 1967. У меня есть несколько личных фото про российскую команду. Вот в 2007 году участвовал известный режиссер и художник Дмитрий Крымов со своим студией. Several photos dealing with the Russian participants in 2007. Well-known Russian director Dmitry Krymov participated with his people, let's say so. Они придумали такой павильон, посвященный Чехову, назывался «Чехов 20 лет спустя». They set up such pavilion, Chekhov 20 years later. И здесь была уже прослеживается не просто демонстрация работ, именно самих макетов спектаклей, посвященных Чехову. And in this contrived pavilion, they demonstrated various models which were dedicated to Chekhov. Но создавалась некая среда общая, некое общее пространство тайной инсталляции. So it was installation, and some joint space was set up. Чтобы войти в павильон, с потолка которого текла вода, зрителю нужно было взять зонтик, надеть калоши. And spectators, in order to attend this performance, they had to use umbrellas and galoshes because water was oozing down. И непонятно, что сильнее работало, сами макеты очень сильно работали, либо вот эта игра, это приглашение, да, в такое очень ощутимое пространство, очень острое пространство. And it was difficult to say what was stronger and what had more impact, these various installed items or this sort of environment accompanied by galoshes and rain and umbrella. Ну и в 2007 году, как мы видим, совершенно различная, да, геометрия павильона, вот такой вот безумный ландшафт общий павильона. Very strange landscape, very strange interior of the pavilion in 2007. В 2011 году эта структура выставки сохранилась. And in 2011, this structure was retained. Для примера просто павильон, опять же, российской команды, выступали ключики, художники, не сценографы изначально. And in 2011, again Russian pavilion, but not scenographers, others were participating. А больше художники современного искусства. More there were the painters of the modern art. И что же происходит у нас в 2015 году вот на крайнем квадринале? What takes place in 2015? Ну, во-первых, количество стран-участниц, это 70 стран, это значительное количество. First of all, the participant countries, 70 countries, very big amount. Но что
самое интересное, после традиции общего пространства павильонов вот в индустриальном дворце, вдруг происходит интервенция в центр города. The novelty was the intervention within the hub of the city, unlike former times when the space of the Palace of Industry was occupied. 7 различных локаций, включая католический костел, например, или шикарные барочные дворцы. 7 different whereabouts, the Catholic Church and also sumptuous palaces. Становятся площадками для экспозиций и для перформансов. They became grounds for performances and exhibitions. Это, конечно, совершенно кардинальное решение кураторов, которое в корне изменило ощущение от этого события. This was decision of curators and it completely changed the assumption. Потому что понятно, что Прага – это просто фонтан туристических поездок, очень много приезжих путешественников. Prague, it attracts numerous tourists always. It's overcrowded by guests, by visitors. Да, но ты ходишь по центру города и видишь вот эти безумно яркие голубые стулья, и это невозможно событие не заметить, и таким образом люди, которые даже не ставили целью попасть на квадреннале, туда интегрировались и попадали. And while wandering in the city, the hub of the city, you see these blue chairs, and it's difficult to imagine them in that very place, and even you have no track with all these things, you just will find yourself as the participant of this festival. И, конечно же, опять же, профессиональная комьюнити, которая вынуждена была пройти от одного дворца к следующей площадке, получалось, выступала в роли как раз просто путешественника, просто туриста. And professional people, they themselves, they just were wandering and moving from one pavilion to another, and they looked like tourists at the same time. И, конечно же, опять же, вот эта сильная сайт-специфическая страна, о которой я говорила уже ранее, то есть это сила места, контекст места, он здесь работал очень ярко. And place, whereabout itself, the role of sight, it worked here and had enormous big impact, strong impact. У меня на самом деле очень много фотографий с последнего квадреннале, я сейчас делаю такой быстрый обзор, если что-то заинтересует, вы, пожалуйста, останавливайте. We just came through from this last quadrennial in Prague, and if you have questions, of course, you are welcome. Очень много красивых работ, просто в алфавитном порядке буду показывать. There were numerous interesting works, just we shall specify them according to alphabet. Да, очень важно, что еще в 2015 году появилась практика кураторства. Это на самом деле тоже очень важный момент, его нельзя недооценивать. And we have no right to underestimate the role of curatorship which emerged in 2015. Это выражалось в том, что были темы, у квадреннале появились темы, музыка, погода, политика. The topics appeared: music, weather, and politics. И, соответственно, ты выбирал одну из тем, и с тобой уже начинал работать куратор напрямую, то есть когда ты задумывал свое пространство, свою экспозицию, он тебе давал фидбэк, что-то советовал, как-то координировал. And curators were coordinating and advising in keeping with these particular topics. То есть, по сути, это шаг к уходу от такого случайного коллажа. It's a step aside, asiling from very, how to say, incidental colleges. К исследованию единой темы, такому коллективному исследованию единой темы, единых тем в данном случае. Instead, we have the collective study of one topic. Вот Армения выбрала тему политики, насколько я понимаю. Это вы, да? Армения это наши коллеги. Коллеги из Армении. For instance, Armenian participants, they selected the political topic. Посвященная геноциду в Армении, такая невеселая история. This topic was dedicated to genocide of Armenians. To the genocide issue.
Очень много было работы, разумеется, с использованием видеопроекций, и было это связано еще, наверное, с техническими ограничениями. Video projection was used a lot. It was also connected with the technical restrictions, technological restrictions. Потому что в нашем райдере мы, например, были в доме Кафки, историческое здание, где родился Кафка, мы оговаривали каждое отверстие в стене. And we, for instance, our whereabouts was in the apartment where Franz Kafka, this well-known writer, was born, and therefore were very careful towards each dot or each hole within the wall. В Великобритании был павильон в одном из дворцов, они просто сделали очень качественный контент, сами работали на высоком уровне и проецировали их просто на 3 стены. Зритель садился на пуфике, наблюдал, больше денег никакой не было. Great Britain, United Kingdom were allotted to detach to one of the palaces. They very valuably, on a very high level, they worked and treated 3 walls, and spectators were located, sat on chairs, and just were looking and viewing all this. Но это отличный пример того, когда технологии используются именно уже осознанно и как инструмент. It's a nice example when technology is used as tool already existed and invented. И чувствую внимание к тому, как эти изображения расположились на стене, какой взят ритм, в общем, огромное внимание к самому контенту, к самому наполнению. The content and its just implementation were the focal points. И эта работа получила специальный приз жюри. And these works received just special prizes. Работа Бельгии также отмечена призом за лучший дизайн экспозиции. The best design reward was gained by Belgians. Проблему, опять же, исторического пространства они решили тем, что они не привязывались вообще к стенам и сделали свою отдельную инсталляцию. They solved this historic problem through the making of their own device, and they did not even touch the walls. Это была лента транспортера, белотранспортера, на ней располагались белые объекты, элементы макетов. So these were models, the white band and white devices, white tanks. И периодически ленты делал оборот, включалась видеопроекция, маленькая, прям в нужное место, и у вас оживал какой-то элемент макета, элемент. Band was rotated, and the element of this model from time to time came just alive. Такое очень чистое решение и, конечно же, оставляющее тебя надолго в этом павильоне. So very clean or very soft, you say pure, I'd say so, pure decision, solution of this issue, and thus it retained and just, how to say, fettered you for a long time period within this pavilion. И, конечно же, я ощутила, что есть некоторая борьба за зрительское внимание, потому что для 70 стран нужны на 2 секции. It was, of course, the competition in order to reward, in order to gain the attention of spectators, of visitors, because 70 countries, they were separated into 2 spaces. Огромный объем выставки, и, конечно же, некоторые павильоны ты проходишь, и тебе даже ничего не цепляет внимание. Numerous, enormously vast big space, and sometimes you get across these pavilions and nothing draws your attention. Ну и это, например, та работа, которая тебя оставляла там надолго, но при этом была действительно не бессмысленна, это не был просто эффект. And there were also works which really just tied you and affected you, and that was nice content, and you were captured. Удивительно, что существовали вполне традиционные экспозиции, просто были на бумаге, на паспортах. At the same time, there were also traditional exhibitions which were fulfilled on passepartout or paper. Например, Египет или Макао.
views of Egypt, Macau, maybe it was linked with their economic situation. А это работа Канады, о которой меня сейчас спрашивал Павел, наш куратор из Канады. And here is a Canadian work, and Pavel, the Canadian curator, was curious concerning this work. Я, к сожалению, не успела спросить его отношение к этим кабинкам, он просто спросил, вы видели наши туалеты? So these are their lavatories, these cabins, these huts. Туалеты, на самом деле, конечно же, были твоей индивидуальной такой зоной, куда ты заходил и погружался в один спектакль. And these lavatories at the same time, actually, they were spaces, huts, where, while entering them, you were plunged into a separate play. Павел единственное расстраивал, что всего 5 художников, 5 кабинок, по-моему, было, что очень мало, видимо, надо было побольше. And Pavel was to a certain extent disappointed. He wanted to have more huts, more cabins. Решение такое пограничное, скажем так, но точно оно не оставило равнодушным, потому что кто-то не очень сильно критиковал это решение, кто-то, наоборот, говорил, что появляется хороший игровой момент в этих кабинах. You see, here there were contradicting opinions. One were pro, others were con. It was said that very good feeling just is generated while entering these huts. Но самое ценное было не в том, что там было выставлено, а в том, что создали интимное пространство. Я открыла одну из дверей, а там оказался человек, внезапно я сказала: «О, сори, и чувствовала себя как-то смущенно, и потом поняла, что на самом деле эта ситуация не та. The most important was intimacy, because Polina just opened one of the doors, and there was a person, man, she excused, begged pardon, but at the same time he immediately understood that it was very isolated and very intimate space itself. Достаточно много было павильонов, которые представляли максимальное количество художников, старались представить максимальный охват. Of course, they were very overwhelming pavilions too. Например, Бразилия сделала такое вот дерево с подвесными плотами, шарами. Brazilians, they made trees with the hanged fruits. И здесь возникал момент подглядывания, я открыл глазок и смотрел, что же там внутри. And you could see what was inside. И внутри на самом деле оказывались совершенно разные уровни работы. And inside there were different works. Было несколько удивлений, было совершенно прямое, ровное ощущение. So sometimes it was very amazing. Но здесь срабатывал именно момент игры и момент желания вовлечься в это. So game was here. Game and the wish to be involved within the game was the crucial thing. Потому что вокруг дерева все время ходили люди, и они как-то реагировали, и мне было даже интересно смотреть на их реакцию. People was circumnavigating these trees, and for me it was interesting to look at them and their reaction. Каталония сделала такую мультимедийную работу с использованием мэппинга и сетки. У них был сетчатый экран. Catalans made this multimedia thing. На сетку они проецировали текстовую информацию о спектакле. The textual information on play was projected on this net. А сзади вот на эту фигуру происходила видеопроекция, а фигура еще вращалась по своей оси. Figure was rotating, which was behind. Вот есть маленький кусочек видео. Here, small piece of this video. То есть, опять же, здесь решение авторов было направлено на то, как представить контент. So the most important for them was to show, to present content. Чили. Опять эта история с подглядыванием очень-очень. Chileans and the story of peeping toms. Тут можно отметить, что визуально это все достаточно привлекательно, но рассмотреть какую-либо работу практически невозможно. Visually it was attractive, but it was impossible to look carefully to even a single word. А
Это работа Хорватии, которая была отмечена золотой медалью за лучшее перформативное пространство. Croatians gained golden medal for the best performative space. И технически это был очень простой прием, они создали мягкий пол. Technically it was very simple tool. They set up a soft floor. Это фанерные поверхности на пролоне, но когда ты ходил, ты испытывал какое-то очень странное настойчивое ощущение. Залипание такого вот проваливания. You see, it was the floor was vibrating while walking on it. И их работа называлась неосязаемой, то есть неосязаемой. Yes, and this work was named intangible. А с другой стороны павильона были просто экраны, где опять же демонстрировались работы. And also screens on the other side for demonstration. На этот момент игры, да, и желание опять же оставить в своем пространстве зрителя тоже угадывается. And of course it was very important to have the space for the audience. Китай. China. Китай сделал традиционный, но безумно чистый павильон. Chinese set up traditional but enormously clean or pure pavilions. И вот работа, которая сейчас на экране, получила золотую медаль за лучший театральный дизайн. То есть это мы сейчас видим лучший макет. And for the best theatrical solution, this pavilion, this work by Chinese gained golden medal. В Китае меня очень зацепила селекция. Do you know? Фамилию? Луи Хин, this name? Это китаец, да? Да. Странный китаец. The author. Лю Цинглин, да? Очень сложное имя, да, но вот это имя, собственно, создателя макета лучше. This is the author and his name who made this model. И это тот момент, когда, правда, быть изнутри очень важно, потому что этот человек вышел на сцену и сказал, что его мечта в детстве, когда начинал путь, была вообще участвовать в квадринале. So he was inside. When he came out, he said that his cherished desire since his childhood was to participate in this quadrennial. И вот спустя годы он даже получил достойную, собственно, золотую медаль за лучший театральный дизайн. Это для него, как это для него важно, и это было супер трогательно. Он получил, да, медаль? Да. And he got a golden medal, and it was very, very thrilling, let's say so. Вот, собственно, работа. Вы знаете, я вам, по-моему, наврала немного. Сейчас, подождите, надо разобраться. Это тоже работа Китая, но вот его работа вот это. Вот видите, да, сзади у него на мониторе. Here is the work of that very man. Что характерно для макета, помимо чистоты, аутентичные ключи, да, визуально используют художники. Visually, Chinese painters use these authentic keys. То есть они не отходят от своих традиций, от визуальных векторов. So they keep in touch again and retain their traditions, these visual vectors. Они, наоборот, делают это сильной стороной своих работ. And at the same time, they strengthen it and make the backbone of their work. И, конечно же, китайский минимализм, да, селекция, фантастическая селекция. Chinese minimalism and fantastic selection. Этот макет можно понять только в движении, на самом деле, к сожалению, видео не передает, но вот там настолько все выверено, что ты получаешь прям физическое удовольствие. Everything is enormously accurate, and it's even impossible to assume it in video. You must have ocular knowledge of all this process. It's a sort of physical pleasure. Это еще несколько было объектов в китайском павильоне, говорю, всего было очень мало, то есть буквально примерно такой бутик. Small boutique and one of the pieces of Chinese pavilions. И они сделали объекты, посвященные различным пьесам.
объекты по различным пьесам. And these are just facilities or places which were dedicated to different plays. То есть не только макеты, но еще объекты, которые авторы специально изготавливали для культурного. So not only models, but also the objects which were specially produced, manufactured for this festival. Даня сделала просто гримерку. Это что? Гримерка, грим-убор. Yes, Denmark made room for makeup. И любой желающий мог быть загримирован под человека другой расы. And volunteer, if he wanted, he could be covered by the makeup in order to represent other race. Ну, то есть, по сути, они открывали кулису, да, и пускали любого желающего внутрь театра. So everybody was welcome. И студенты, вот российские студенты, я знаю, пришли, из них сделали индийскую семью, и они вот таким вот составом разгуливали по Праге. So Russian students were converted through this makeup into Indian family, and they were wandering around Prague. А это павильон, который визуально нас не сильно, наверное, заинтригует, но при этом он получил тригу пражской квадринале, это самый главный приз. Maybe this pavilion, it won't intrigue us and won't just touch us, but it gained the main prize of Prague Festival. Это проект Эстонии, эстонского театра, он так называется, проект 99. It's a project of Estonian theater 99. It's the title, name. Создавать театр, ребята сразу знали, что они сделают 99 проектов. They knew that they will make 99 projects. Они выбрали тему политики. They selected a political topic. И решили провести настоящий эксперимент. And decided to carry out genuine experiment. Несколько актеров из их театра решили баллотироваться на выборы президента. Several actors from the theater decided just to take their persons for the candidacies for presidentship. И о своей задумке они объявили только один раз в начале проекта, а далее просто начали выполнять ряд действий, начали просто предвыборную кампанию, совершенно фантастическую, эффектную, театрализованную. Just only once in the early beginning they stated about their decision, and then they launched their electoral campaign, enormously just fairy and fantastic. И достигли удивительной убедительности в своих действиях. And were enormously credible in their action. Они давали людям то, что люди хотели услышать. Вот, например, создали ряд выборных постеров с кандидатами, на которых написано «Нет иммиграции», «Это наши деньги», да, это те вещи, которые являются инсайтом у эстонских избирателей. So they set forth, they presented, suggested to their electorate what electorate wanted, for instance, no immigration, this is our money, and so on. Более того, они изучили рецепты, каким образом вовлечь зрительские массы, да, каким образом зритель, не зритель, а избиратель начинает тебе верить. They invented recipes in order to gain trust of the electorate. Сейчас я покажу вам. Каким образом происходила презентация кандидатов. Это настоящее шоу, это огромный зал, посмотрите, как реагируют люди. Сейчас они используют средства огонь, тоталитарные центральные композиции, даже логотипа. Это все они разработали, разумеется, они разработали весь визуальный стиль, весь аудиостиль. Еще какой-то марш накручивается градус. So marching, then fire, everything is gaining momentum and so on. Они говорят на самом деле абсурдные вещи, это рождение Бога. So they are just throwing stupidities, let's say so. И как бы отстраненно, да, со стороны мы видим, что это немножко безумно все. Of course, it sounds crazy. Но при этом, сейчас я
Они очень здорово работают с ритмом, с управлением внимания толпы. They are brilliant rhythmers and they manage crowd very well. Видите, это зал, это по сути спектакль нашей реальности. It's the play of our reality, of our daily life. So, banners, flags are carried. Now the balloted ones, candidates, will come out. And the audience is roaring. And they gain 33% of the votes. And this woman, she is director of the theater. And maybe even the participants were astounded through that very fact, how easy it is to manipulate with the mob. Of course, they again just notified that it was game. They just once again showed that how easy it is to manipulate with mob, to hook people. Да, в интернете посмотрите, есть ролики, это такие тьюториалы, обучающие ролики, каким образом можно любого человека склонить на свою сторону. Из серии смотрите ему в глаза, улыбайтесь, говорите ему то, что он хочет услышать и так далее. So, and there are special tutorial movies in internet, how to have an impact over a person, how to speak to him, how to just tell what he wants to have or what he wants to hear, how to smile, so how to treat and prime him as much as it's possible. Были в Финляндии, они занимались темой погоды и синтеза природы и звука. Finland took to synthesis of sound and weather. Золотая медаль за использование медиа в сценографии. And the golden medal for using of media. В павильоне было несколько инсталляций, вот одна из них это снятие звука с помощью специальных гидрофонных микрофонов. Several pavilions, and they tested the process of installation. For installation, and they take away voice by the special devices and tools. И, соответственно, гидрофоны были заморожены, по гидрофонам были заморожены кубики льда, они капали, и возникала музыка, собственно, из этого процесса. The pieces of ice were oozing down the water, and some music accompanied all this process. А другой объект – это патефон, который уже не может использоваться по своему прямому назначению, как музыкальный прикрутие. This gramophone, which cannot be used for musical performances. Но они его установили в лесу, в течение полгода они снимали звуки и видео, все, что происходило в этом лесу вокруг этого патефона. And they just shoot photos of everything what took place around this device. И там приходят зайцы, приходят олени, кто-то вешает по телефону, и все это они задокументировали. So everything was commented, what was taking place, the rabbit came, then deer came, and so on and so on. All what took place in nature. Ну да, их исследование было направлено на то, как звучит музыкальный инструмент, какая у него есть как бы вторая жизнь, какое преломление, да, когда он уже не может звучать по своему традиционному. How musical instruments sounds, how some refraction takes place within the life, and how, for instance, sounds cannot be repeated. And numerous pavilions, they had affiliations, branches throughout the city. For instance, a container with the very, very old musical instrument.
И однажды перформер извлек некий саунд-кусок из этого, собственно, инструмента. And some sound was evolved from this old, very old musical instrument. Фотография вверху, потом это записали, и любой желающий мог просто прослушать этот трек. Then it was recorded, and each who wanted to listen it, he could do this. Это павильон наших друзей. И на самом деле судьбоносная встреча, потому что мы действительно его оценили, выделили и подошли, собственно, я помню, так, Нине с комплиментами. The Georgian pavilion, and even Nina was addressed with some praising. Я помню еще разговор с Яном о том, что да, в Грузии очень-очень хороший вкус. It was said that Georgia's taste is superb. Действительно, все было очень здорово отобрано, был хороший свет, и это тоже павильон типа, когда мы просто презентуем фрагменты, документацию спектаклей, но все было очень целостно, и видно было какая-то осознанность. Everything was perceived, holistic, and well done. И еще, когда мы уже изучили буклет, оказалась очень интересная подоплека, очень исходная точка о том, что в сценографии сейчас очень много гендерного дисбаланса, что много женщин-сценографов. And gender disbalance was found out. There are a lot of women in this field. Вы меня поправьте, если я что-то не то говорю. Maybe she's wrong. Correct her. Отлично. Вот, это была исходная точка, что авторы все женщины, да, наверное? This was the referential point that all authors are or were women. Германия представила такую инсталляцию «Вихрь». Опять же, они собрали просто open call всех художников своей страны. Germany, they gathered all painters throughout the country. Визуально это красивая тотальная инсталляция, но, к сожалению, опять же, вот из-за маленького формата и вот этого неравного баланса количества фотографий было очень сложно во что-либо погрузиться. You see, it was disbalance between these numerous photos, and these did not give an opportunity to plunge into something very concrete. Было очень интересно наблюдать, насколько высок уровень их организации, логистики, монтажа, потому что они всю эту штуку привезли уже собранной. But the level of logistics and installation was enormously high. Еще очень замечательный проект, также его отметила жюри Квадринале за кураторскую концепцию экспозиции. The Dutch project was very highly appreciated for the curatorship. Нидерланды. Yes, Dutch. No. Их павильон выглядел как просто кресты, скотчи на стене и несколько принтеров. What was their pavilion? Scotches on the wall, crosses on the wall, and several printers. Но в течение всех дней Квадринале, эти 10 дней, они занимались изучением, исследованием и пробой этого городского пространства. Within all these 10 days, they were learning about the urban space. Каждый день они распечатали на принтерах отчет своих агентов. Each day they printed out the reports of their agents. И размечали их на стене. Каждый зритель мог купить даже подборку за каждый день. And pinned down them on the wall. Each volunteer could even purchase it then. И по сути они искали границы, вообще и границы, и настроения этого городского пространства, людей, которые в нем находятся. They were looking for the boundaries of this urban space where people were inside. Например, они просто выстраивали с помощью своих перформеров какую-то большую очередь, и зрители начинали подтягиваться. То есть они создавали какое-то исходное событие, условия и смотрели, что будет дальше. So they set up even queues, maybe artificial queues, in order to attract people and to just set up situation of curiosity, what will take place later. И в случае с очередью выстроилась просто гигантская на улице очередь, а в итоге выяснилось, что очередь никуда, что они просто первые стали просто лицом в стену. Yes, and one very gigantic, very long queue just was queue into and for nothing. Еще один волонтер исследовал навигацию
делегацию клашаров местных, он ходил за ним везде. One person just he learned out the roots of indigenous vagabonds, homeless people. Отмечал это на своем айфоне, навигаторе, и потом возник некий паттерн, да, движения в течение дня. So the map of the vagabonds movement was set up. Или там человек, например, исследовали, что будет, какая будет реакция зрителя, если человек просто упадет посередине улицы. And what will be the reaction, for instance, of the viewers if this person unexpectedly falls down in the middle of the street? Да, и мой любимый их проект это взаимодействие с местными чешскими мусорщиками. And my favorite project, my contacts with the indigenous dustbin servants. Дело в том, что по закону человек, который убирает мусор, должен сфотографировать то, что вокруг мусорного бака, как сказать, оставлено, да, как такая четность. This person, yes, this commissioner, he is obliged to shoot photo of that dustbin, what takes place around it. Нидерландский художник из картона соорудил инсталляцию. And he set up installation, this Dutch one. И он спровоцировал этих работников на такую внутреннюю борьбу. Они не могли понять, это искусство или все-таки это мусор, который они убирают каждый день. Thus he provoked and just instigated some curiosity and dazzling condition within these people. They could not understand, was it really dustbin or it was some creation, some art? И в итоге объект современного искусства вошел в отчет работников. And so this object of the modern art, it was entered in the report of these dustbin cleaners and garbage gatherers. Новая Зеландия тоже видеомаппинг. New Zealand, again, video mapping. В Венгрии был очень масштабный, многоступенчатый проект. Hungarians presented enormously wide, enormously broad, multi-step project. На самом деле, благодаря тому, что появились кураторы, ты теперь можешь посмотреть проекты других павильонов национальных до участия в квадреннале где-то за год. So curators is a good opportunity to see beforehand the pavilions of other countries. То есть это не лотерея вслепую, ты можешь, например, отмести какие-то очень похожие идеи, если тебе это не нравится, если кто-то еще такое делает. So it's not blind lottery at random action. You can deprive and just repulse those actions which you do not like. И что касается Венгрии, то когда я увидела их проекты в плане эскизов, я, конечно, была ошеломлена именно интерактивом и сложностью. And Hungarians really dazzled me with their project, with the drafts of their projects. У них была площадка, которая на самом деле очень мечтала российская команда. Это костел Святой Анны, огромный католический костел. They depicted the church of Saint Anne. Но он нам не достался, и я была благодарна потом судьбе. Сейчас расскажу почему. And I was really grateful for my destiny, and I shall tell you why. В Венгрии павильон располагался на первом этаже этого костела и был посвящен одновременно Прометею, как бы исходной точкой это Прометей. Вот фигура его распята, собственно, на этих цепях. So the Saint Anne Church, the first floor was allotted to Hungarian pavilion, and they showed Prometheus, who is fettered or crucified, something like this. И его фигура опускалась по мере того, как люди делали пожертвования, социальные пожертвования для больных хворобой печени. And his body went downside as far as people were donating money for ailing people and so on. Ну и по задумке вытекал вот расплавленный металл, видимо, в финале. Я, честно говоря, это пропустила, не знаю, кто это. And the melted metal was oozing down.
at the same time, but I have dwindled this piece. Но мое мнение было в том, что на стадии проекта это было гораздо убедительнее, чем в реальном пространстве. На стадии проекта было Проекта убедительнее. While project, yes, it was, how to say, more enhanced and more credible. Я думаю, тут колоссальное значение сыграл контекст, а именно существование этой инсталляции, например, его соседство с соседней инсталляцией павильоном США. Maybe this took place through the neighborhood, because in the neighborhood just beside was the United States pavilion. Потому что история Венгрии с Прометеем сработала бы просто на 100%, если бы это была единственная инсталляция в этом костюме. Because it will gain 100% success, this Hungarian one with Prometheus, if it was only installation within the whole Church of the Saint Anne. Но всегда очень важно думать о контексте, понимать, что же на самом деле будет рядом с тобой. And you must always think a lot about context in order to take into account what will be beside you. И здесь получился такой эффект, что инсталляции разных стран аранжированы как под давлением. And installations of other countries actually hush it down, overshadowed. Это проект Латвии. Latvian project. Удивительно, что это была совершенно тотально живая инсталляция. То есть это был перманентный перформанс. It was permanent performing and it was completely live installation. Было два перформера, один парень, другая девушка. И Two persons, man and woman. Они были неотделимы от этой инсталляции, вот это вот маятника. They were, how to say, inseparable with the installation of this clock on pendulum. И каждый раз, когда ты ходил в павильон, ты видел, что он живет, что происходит какое-то действие, да. То есть это никогда не заканчивалось, это была такая живая, вечная. It was incessant, endless action, very live. Они передвигали эти предметы, подвешивали себя на крюки. So they hanged on this hook, themselves on the hook, or they removed these objects, and so on. И это действительно просто элемент спектакля, который так работает в Латвии. This is the element of the play, how it works in Latvia itself. Золотая медаль за тотальный перформанс. And the golden medal for this total performance. Такие фольклорные, более традиционные решения Монголии. Mongolians took to lore, country lore, to the folklore. Норвегии досталась лестница дворца. And Norwegians, the piece and the staircase of the palace was allotted to Norwegians. Тотальная инсталляция. Again, complete installation. И здесь хорошо работает концепт вот этих ангелочков, да, и, собственно, провнесенных скелетов, объектов. So angels are interconnected and alternated by skeletons. Philippines. Польский павильон, опять же, посвященный звуку. Это очень интересно. Very interesting, Polish pavilion. Интересно, что он посвящен звуку. Кому? Звуку. It was dedicated to the sound. Wise. Вроде бы выставка сценографии, да, а уже второй павильон, посвященный звуку. It was the Scenography exhibition, but this was the second pavilion, which was dedicated to sound. Более того, он был сопряжен с такой историей, как дата читается. It was interconnected with the data. Да, data это вообще, да, просто любая информация. Data is information. Которой сейчас огромное количество, но они эту информацию использовали, и если очень просто объяснить, да, то они ее транслировали в звук. They translated all this data into the voice, into the sound. Они исследовали звуки различных городов, и зритель мог в итоге их прослушать. They learned out, they investigated the sounds of different cities, and it was possible to listen to the sound. То есть мы тут видим, что никаких уже макетов, да, это совершенно чистое инсталляционное пространство. It's very pure installation space, no models. А вот это павильон, который очень сложно заметить, и при этом ему дали лучшую золотую медаль за театральную архитектуру. For theatrical architecture, this Slovakian pavilion gained golden medal
although it was difficult just to notice it. Да, я снимаю шляпу перед его создателями, потому что как раз они сразу поняли эту ситуацию в костеле и поняли, что будет очень много совершенно различных работ. They immediately understood situation, the shortcoming which took place in the St. Anne's Church, and took this into account. И они просто решили сделать интимное пространство для зрителя. They made the intimate space for the spectator. И совершенно невидимый павильон. And made actually invisible pavilion. Это зеркальный такой треугольник. The mirror triangle В апсиде костела. within the just rim of the church. Зритель заходил туда, он мог видеть все происходящее вокруг и при этом слушать просто sound-контент. So visitor could see everything and also to hear sound. И голос зачитывал размышления, в принципе, о природе восприятия, о природе изображения как такового. Yes, it was thinking about the nature of assumption and the image. Все впечатления, опять же, в вашей голове рождались. And everything, all these impressions were generated within the head of the person, visitor. Испания сделала такой шуточный павильон. It was joke. Зато зрители очень активно там, опять же, лежали подолгу, доложился, и you я see, фотографию себе видел в зеркале, которое висело на... So the visitors were lying down, they saw themselves in the mirror. И видел себя, в котором ползут черви. So he even saw himself how these inchworms were crumbling over him. Ну, тема такого плена, да, и бытовой Алтай, скажем так. It's a topic of the rotting flesh. Это вот видеокусочек. Some video piece. A sort of daily altar. Были павильоны, где просто привозились элементы декорации, как в Швеции. Swedes brought decorations. Или приглашали тебя к игре, в прямом смысле это аттракцион, карусель. Yes, it's merry-go-round from Bulgaria, this pavilion. Вообще приглашение к игре тоже такой очень убедительный тренд. The invitation to game is very powerful trend. Ну как это называется, интеракция со зрителем, да, сейчас? Interaction with the spectators. В США вот как раз сосед Прометея, соседний павильон. The Americans, the neighbors of Prometheus from Hungary. Такая очень сложная конструкция для демонстрации экранов. Very difficult, very complex construction for demonstration. Macau и Уругвай. And Uruguay. Уругвай опять же сделал в прямом смысле инсталляцию, которая приглашала зрителей играть. It was installation inviting visitors to play, to participate in the game. Это был такая волна из мелких игрушек, из предметов. These were the lump sum of small toys. Которые зрители мог брать, были инструкции, как вести себя внутри. The visitor could take them. There were instructions how to do, how to just treat all these things. И фиксировать это на стенах павильона. And to pin down to the walls of the pavilion. Таким образом, автор павильона был сам зритель. So, visitor himself, he was the author of this pavilion. И, собственно, логично, что я Россию поставила в конце, потому что... It's logical step to bring Russia just to the end. Потому что здесь хотел бы опять обратить ваше внимание на контекст. I should like to draw attention towards context. Павильон с Уругваем это был единственный случай, где было пространство, которое существовало две страны, экспозиция двух стран. Uruguay's pavilion, it was the, a sort of rolling out where there were two countries within the one space. Мы очень хотели, писали кураторам о том, что мы хотим пространство костюма. We just asked very much, we admonished
curators that we like to have the space within the church. Но тогда была, наверное, не очень хорошая политическая ситуация, отношение к России, не знаю, может быть, это не с этим связано, но тем не менее нам просто прислали план, где мы делили павильон с Уругваем. Maybe the main reason for the refusal was political situation. Actually, nobody knows the truth, but we were written and we were sent a special letter about the sharing space with Uruguay. Собственно, в России есть, просто расскажу немного, кому интересно, в России есть некая процедура, скажем так, попадания на квадреннале. В этот раз это был прям конкурс, открытый open call. Чтобы участвовать в этой России. The special competition took place in Russia in order to select the winner for this festival. Да, я в команду с Яном Колберзиным подала заявку, и мы, собственно, выиграли и поехали. Polina and her teammates, they got an upper hand. И, конечно, когда мы изучали материал от кураторов, изучали темы, было искушение взять политику. Of course, we were tempted while learning out the data of curators to select politics. Ну, тема самая острая, самая благодарная, как мы видим по отклику жюри квадреннале, действительно 3 года осталась политической кампанией. And it's very topical issue, and if you remember, the political topic gained the main prize. Но потом мы честно поговорили с Яном и решили понять, что же мы хотим делать, и поняли, что не хочется никакой критики, не хочется негативизма. But finally we decided that кто это, кем зовут, кто он? Кто? Глава команды, да? Ян, это мы соавтор. Ян. Yes, co-author Jan, so he wanted not to criticize and so on. А напротив, сделать павильон, посвященный тому, чем мы гордимся. And to set up pavilion and dedicated it to our glory. Кем восхищаемся, это был Всеволод Мерхольд. Всеволод Мерхольд, great director. Я как раз очень много читала и изучала вообще его творчество. And I learned out a lot about his creation. И это тот случай, когда, во-первых, он жил во время, которое очень похоже на исторический контекст нашей реальности в России. And it looks like he lived in the time which looked like the current situation in Russia. И также это человек, который на самом деле придумал в театре все или практически все. Actually, who created or contrived, maybe in a good sense, everything in the theater. Ну, например, обнажить сцену, снять кулисы или использовать видео, это все Мерхольд. To use video to take away the just scene and so on. Это было век назад. This took place approximately 100 years ago. И мы придумали, что Мерхольда изобразим в непривычном таком состоянии, он спит. We decided to just make Merhold in a very strange condition. He is fast asleep. При этом он гигантский, потому что, опять же, дом Кафки, да, понятно, что с Кафкой есть ассоциации с каким-то сдвигом ощущения реальности, с каким-то сюрреализмом. He is gigantic, and within the Kafka's apartment, it deals with some surreality. И делать в доме Кафки работу без отсылки на этот момент. It was impossible not to take this into account if you act in Kafka's house. Да, и поэтому Мерхольд, зритель попадет просто в павильон, где лежит гигантская фигура, конечно же, он не знает, что это Мерхольд, скорее всего, 95% зрителей об этом не знают. Of course, 95% of spectators didn't know that this was Merhold. Но это какая-то мощь, сила, которая при этом находится в состоянии покоя. But its power, its strength, at the same time, plunge into complete passiveness and tranquility. Ну, то есть это наше личное ощущение, наверное, от нашей страны. It's our self-feeling of our country. И по поводу Уругвая, да, долго были дебаты, потому что писала на Уругвае, моему, и мы долго думали, вопрос границ возник. So we discussed it with Uruguay, the boundary issue.
Потому что сначала Уругвай говорил, что давайте не будем делать между нами стену и сделаем действительно единый общий павильон. Uruguayans, they at first proposed, let's act without any wall and let's take to the joint, common space. Но потом мы прислали ему эскиз этим нашим мирхольдам, гигантам, и они испугались, сказали, ой, нет, давайте скорее делать стену. But when we sent them our draft with this gigantic Merhold, they were intimidated and asked us for the wall or separation. Да, а мы изучили как раз их проект с этими маленькими цветными деталями. And we learned out the project with these small, variegated details. И возникал какой-то фантастический контраст, он добавлял какую-то инфантильность самому этому спящему Мерхольду. Это как получилось как детское гигантского ребенка. So, and a very specific contrast was set up, the gigantic Merhold as a giant child, just plunge into tranquility, fast asleep, and so on. Да, и в итоге не случайно, видимо, потом эта работа еще какую-то номинацию на детской квадринале заняла. Потому что детям очень нравился гигантский Мерхольд. It succeeded the childish favor at one childish festival because children, they liked very much this giant. И еще такой внезапный момент, знаете, это когда ты что-то задумываешь, а потом всегда же есть корректировка от реальности. Ты всегда предполагаешь, да, а все получается чуть по-другому. And it's also very interesting from that very point of view. As always, it happens that you design something and then you veer out from this design and correct all the things from time to time. В этом проекте это была стена, проломленная стена. Мне очень хотелось, то есть я размышляла логически, если он такой гигантский, я проломила стену локтем, и чтобы стена тоже вот он дышит, и стена тоже дышала. So this was broken wall. He is gigantic, and he just breaks this. He breathes. He breaks this wall with his elbow. Да, и удивительно, что в итоге это стало каким-то невероятным айстопером, то есть привлечением внимания. And this attracted attention. И я не знаю, насколько люди вообще многие говорили, что они ассоциировали с Мерхольдом, но это произвело на них сильнее впечатление, возможно, чем сама инсталляция. So, and a lot of people said that they were impressed enormously, although they did not associate it with Merhold. А профессионалов такой смешной момент их шокировало то, что нам удалось получить разрешение проломить стену исторического здания. And professionals, they were shocked that we were permitted to break this wall of the historic building. Второй момент, что мы очень серьезно... Historical building. Спешу чуть времени. Второй момент, то, что мы думали, каким образом все-таки человеку, который не знает, кто такой Мерхольд, все-таки ему каким-то образом приоткрыть эту дверь и дать возможность изучить, вообще как заинтересоваться. The second issue was how to make people who in the swim of this issue who actually do not know what this was Merhold and what this about. Конечно, была идея выпустить видеопроекцию или экран, как делали многие команды. There was an idea to use screen as various teams were doing this. Но опять же вспоминаем конкуренцию за время зрительского внимания. But at the same time, we always kept in mind the competition over the time of the spectators' attention. И, конечно, при такой лавине у зрителя нет никаких шансов сдержаться больше, чем на минутку этого экрана. And in such conditions, no more than 1 minute they will retain to the screen. Поэтому мы решили сделать книгу о Мерхольде и выбрали самый доступный формат комикс. We decided to make book on Merhold, and the comics was the best decision. Вот, собственно, с Яной нарисовали этот комикс, он тоже был представлен в павильоне. We painted, along with Jan, this comics. It was presented in our pavilion. Небольшое отступление в сторону, да, вот это я рассказала про продакшн Германии, это русский продакшн, есть такой уже устойчивый термин. This Russian production. Да, мы все декорации мы везли вот такой гигантские, расчлененные на всевозможные
детали, которые укладывались, проходили вручную кладь по всем. So all these details were carried within the hand baggage. И вот так вот мы провели свои декорации. So this was carried through. И это было отдельное, конечно, приключение. It was really ideal adventure. Это просто день монтажа. Да, и это второй момент эмерджентности, неожиданности, внезапности, внезапности реальности. Immediacy of reaction. Потому как этот буклет внезапно для него сделали номинацию члена жюри. Yes, this booklet and this nomination was really unexpected. Да, и даже удостоили золотой медалью именно это издание, как лучшее издание PQ. And the golden medal was gained. Это просто, наверное, такая ода тому, делайте всегда, что вы любите. So it's a appeal, do always what you like. Мы вот с Яном очень любим рисовать, I and Guy, we like to paint, comics, inclusive. Да, это несколько фотографий. Еще на квадренарии у каждого павильона есть такой welcome day, как сказать, день, национальный день, наверное, да? This is a welcome day to each pavilion. И угощаются гости, какой-то показывается перформанс. So to perform, just to cater them. К сожалению, не можем сейчас подробно, у нас немного времени. Вот просто такой маленький нюансик. Мы сделали на картошках портреты друзей Мирхольда, потому что это была фантастическая... On the potatoes we made portraits of Meyerhold's friends. Маяковский, Родченко и прочие. Rodchenko, Mayakovsky and many others, Shostakovich. А потом ассистентка прислала мне такую фотографию через 3 месяца. And assistants sent me such photo 3 months later. Это очень здорово, когда вы работаете с живым материалом вообще. It's nice to work with the material live. Да, это и письмо просто хотела вам показать по поводу, что еще, если вы хотите на квадренарии и сделать интерактивный павильон, знаете, что вы должны быть как ребенка, вы каждый день за ним ухаживать. So, if you like to be interactive, you must cater, you must take care of your pavilion in day-to-day way, like you are treating a child. Потому что ресурсов организаторов просто не хватает на то, чтобы включать мониторы по пути, как сами. It's impossible, they have no resources just to switch on permanently monitors. И вот единственный день из 10, когда мы с Яном проспали, нам пришло такое письмо, что Мейерхольд умер, приходите скорее в кратер. And once we received a letter, Meyerhold was dead, and please... Он перестал дышать, Yes, he ceased breathing and come as soon as possible. Еще раз, это мы испытывали уже в конце при монтаже сцены. Ведь все равно испытывали максимально, насколько мощно у нас дышать. Конечно же, это бутафория, конечно же, это накладка. Еще на самом деле... Да, ну давайте. Помимо национальных экспозиций, есть такой параллельный слой, который, на мой взгляд, более интересный, чем даже And along with these national expositions, there are parallel ones which are maybe even more interesting. Это студенческие секции. The student sections, students' divisions. По структуре в 2015 году это было то же самое, что и национальный павильон. According to structures, these were similar ones till 2015 as national sections. Но на самом деле вот именно по этим экспозициям можно понимать, что нас ждет в ближайшее время. But they give us a possible picture of the future. Андрес Фрейберг со своими студентами. Andres Freiberg with his students был награжден золотой медалью как лучший педагог, очень отмечен. Was awarded by golden medal as the best teacher. Выдающийся художник, работающий в Латвийском университете. A well-known painter, he works at Latvian University. И со своими студентами они сделали очень минималистичное решение. And they took two very interesting decisions. Это были в идентичных стеклянных кубах, где-то 30 на 30 сантиметров. Cubes, very identical, very similar cubes. Небольшие объекты. Small objects. Вот, например, это называется стул Гамлета. Как называется? Стул Гамлета. Стул Гамлета. Yes, Hamlet's chair. Это мышеловка, да? Да.
Yes, this trap for mouse is called Hamlet's chair. Или вот этот хлеб с ножом, это театр. This knife and bread loaf is theater. Это были сами по себе очень интересные объекты, но когда ты читал название, просто тема получала невероятную глубину. These were interesting objects, but after reading the letterings, the topic itself was enhanced enormously. Вот моя любимая это шлем с налившими насекомыми, назывался «Скорость». This helmet with insect which is called speed, velocity. Ну, еще несколько работ. Вот это награждение как раз происходит в Фрейдберге и его коллеги. Yes, this painter, he's awarded. А это пространство, в котором русские критики находились чаще всего. And this is a space where Russian critics found themselves very frequently. Это был настоящий бар в доме Кавки. Бар, настоящий. Real bar at Kafka's house. Причем ты попадал в него совершенно внезапно. And you would find yourself there unexpectedly. Приоткрывал дверь и попадал весьма накуренный с алкогольными парами бар. So opening the door and immediately you found yourself in the bar, a space full of smoky and alcohol spirits. Причем в любое время дня там был зритель и было населено, то есть там все время шла вечеринка. So always round the clock it was full of people. У нас осталась водка после национального дня, мы туда ее тоже сделали donation, отнесли. And we donated vodka after National Day to that bar. И идея была в том, чтобы создать пространство, где люди могут действительно шерить, делиться своими вообще, ну, делиться сами собой. So it was space for socialization. Да, потому что задача квадреннале 2015 была share space, то есть общее пространство. Yes, to space sharing and making contacts with what the main task of this 2015 festival. Да, и на самом деле я очень рада, что мы дали специальный приз. У нас была с Яном такая идея, но мы не решились. So we were glad to have this special prize. Белорусская команда – это как inspiration для того, чтобы даже если у вас нет возможности в квадреннале, надо ехать. Belarusia is inspiration to participate, even you have no possibility, but you must participate. Потому что в Беларуси не было вообще никаких возможностей попасть на квадреннале, и ребята написали, студенты написали напрямую кураторам квадреннале. Belarusian students, they have no possibility to participate and directly addressed the organizers of the festival. И столько было решимости, видимо, в их посыле, что администрация платила им билеты и как частичное проживание. So they were met for them. На своей личной инициативе студентов и с кураторами сделали очень достойный павильон. And really they just have a very cordial welcome. Одна из этих девочек, причем сейчас приехала в Москву и поступила ко мне на курс, что вообще очень приятно. And one Belarusian student, she came to Moscow and she is now Polina's student. Среди студентов, конечно, здесь есть задача представить максимальное количество учащихся. Of course, students, they always want to be presented as much as is possible. Поэтому очень популярны были всевозможные боксы, книжки, какие-то отдельные коробки. Therefore, separate boxes, books and so on, they are used very frequently. И вот для Бельгии с книгами сделала такие интересные работы. Belgians, they made very interesting work by means of books. Опять же, Бразилия. Brazil, тоже с книгами. Again with books. То есть такое investigate, расследование, да, ты ищешь. Some search. Quest. Посмотрим несколько работ. Several works. Чехия. В Чехии очень сильное Czech Republic. Университет театральный Даму. Театральный? Даму называется. Даму. Yes, university, theatrical university. И его студенты сделали павильон из двух частей. They made pavilion of
two sections, two parts. Одна это фиксация момента создания, это просто мастерская художника. One part is the studio where painter work. А в другой они сделали столовку, где тоже поели всем пивом и кормили супом. And the next section or the next space is the sort of kitchen where they delivered beer and soup. Этот проект интересный очень в Финляндии. Finland, interesting project. Который был отмечен золотой медалью за лучшую студенческую экспозицию. And the best golden medal for the best student exhibition. Павильон выглядел так, чтобы не сразу понимали, что вы уже в павильоне. It was impossible to understand immediately what was there. Вы просто стояли около какой-то стены, и вдруг стена начинала жить. Just a certain wall, and suddenly this wall just became alive. Они использовали просто перегородку в павильоне, эластично. This was very elastic, very resilient, how to say, sectioning. При таком простом решении возникал какой-то невероятный эффект. And enormously powerful effect through this very simple decision. Я была в павильоне несколько раз, каждый раз какие-то новые личные переживания. And I have been there several times, and each time I felt very specific feelings. С одним человеком, я даже не знаю его пола, мы держались за руку. And one person, I don't know the gender, but we held each other's hands. Один опыт был, когда с той стороны была какая-то очень агрессивная команда. There was such case when on the opposite side there was very aggressive people. Но самое интересное было, когда награждали студентов Финляндии. But when they were awarded, потому что на сцену вышло примерно человек 15. Yes, and about 15-man strong team took to the scene. Я стала представлять этот процесс отбора идей для квадреннале. And I imagined that this was a process to select ideas for the festival. Наверное, было очень сложно остановиться на одной для всех и на такой простой. It was maybe difficult to select one and very simple at the same time. И это на самом деле правда золотая медаль за командную работу. Really, it was nice prize, golden medal for the teamwork. Вот, опять же, павильон наших друзей. Again, Georgia. Они сделали интересное такое, как сказать, приближение к персонам, к известным личностям в драматургии, в литературе. So, how to take closer to well-known luminaries in literature and theatre. Настроенческая такая история, где вот Ионеско предлагает уроки. So, Jean Ionesco, he suggests his lessons, his master classes, and its mood is the basement for this event. И такое ощущение ожидания, да. And waiting. Очень создание среды, как мы пытались сделать в нашей инсталляции. The making of the environment, what we try to make in our installation. Да, и эта среда работает у тебя в голове. And this environment works in your brain. Германия. Germany. Гонконг. Hong Kong. Италия. Italy. Корея. Korea. Корея сделала очень сложный павильон. They made a very complex pavilion. Очень рафинированный, очень много мелких деталей. Very refined, numerous small details. Это вообще, мне кажется, очень хорошо. I think that it's nice. Меня хорошо характеризует страну, ну, как бы профессионалов этой страны. And it's the best characteristics as best manifestation of the professionals of that country. Ювелирный подход. It's really very scrupulous, enormously, how to say, skillful approach. Это такое решение, например, разглядывалки, не знаю, как бы, да? То, что хочется разглядывать, да, очень много маленького. A lot of smaller things, and you want to watch them always. А это тоже занятный павильон тем, что эта страна некая глубине.
Кубиния country. Они так, авторы так и писались официально во всех материалах Кубиния. In all materials they were mentioned as Kubinia. Но это не Куба. It's not Cuba. И в этом названии есть уже концепция, идея. The idea is just within this name. На ресепшене этого павильона стояли вот такие девчонки в форме. Here, these members of Kubinia, these girls with their uniform while reception. Предлагаю тебе прямо сейчас получить гражданство, второе гражданство страны Кубиния. And proposed to become the citizen of dual residentship, the second, the residentship of Kubinia. И ты нырял в это пространство, и с тобой там происходили некоторые ритуалы. So you dived in that space and various rituals took place there. Например, надо было стоять на четвереньках и произносить какой-то дурацкий текст. You had to be quadruped and state some stupid texts. Ну и потом тебе выдавали какой-то диплом, не знаю, паспорт. Гражданство, да? Гражданство. And then you will have this certificate of the citizenship. Павильон Литвы. Lithuanian pavilion. Очень сильная сценографическая школа. Very, very powerful ethnographic trend. Были очень милые небольшие инсталляции, например, вот ведра с насекомыми внизу. A lovely installation, the buckets full of insects. Какие-то очень простые решения, но в них чувствуется любовь к профессии. Very simple solutions, but they're full of the love towards profession. Новая Зеландия тоже представитель такого живого павильона. New Zealand, they represent life pavilion. Ребята плели все кудринали национальный ковер. Their national carpet. С плетением жемчужин. And the pearls were weaved inside. Ты подходил, интересовался, они тебе просто спокойно в таком бытовом формате рассказывают про историю And страны. if you were interested, they just will tell the history of the country and all this weaving. Норвегия пошла радикально. Norway was radical. Малобюджетно. Польша, опять же, вот этот тот случай, когда вы работаете с технологиями, все перепроверьте 10 раз. They deal with technologies and everything must be verified 10 times. Их павильон заработал полный второй день, у них не приехали наушники. They launched their pavilion the next day because they had no earphones. Они тоже работают с вашим воображением, с вашим They also deal with your imagination. И это экскурсия по несуществующей картинной галерее. An excursion through non-existent picture gallery. То есть вы находитесь в белом пространстве, и голос вам рассказывает. White space and the voice tells you. Португалия работала с ящичками. Portugal worked with boxes, small boxes. Российский павильон. Russian pavilion. Там вообще происходило постоянно какие-то смены. Было несколько школ участвовало. Several schools, several trends were participating and there were numerous substitutions. На открытии это был такой живой диалог со зрителями, который назывался «Хотите говорить на плохом английском с нами об искусстве». The dialogue, live dialogue with visitors was entitled "Do you want to speak to us on a bad English?" Но говорить надо было по скайпу, то есть ребята сидели в Москве и должны были как-то беседовать. Yes, it was talks via Skype because people were in Moscow. Но дом Кафки это сплошной сюрреализм, интернет не работал. So Kafka's house is a total surrealistic world. И из-за того, что не было интернета, собственно, начался план Б. And through the absence of internet, the next plan was launched. Как в хорошем театре, да, всегда есть место импровизации. And of course, improvisation always has its own place in a good theater. А потом заехала команда ГИТИСа, And the well-known GITIS Institute и у них была visited.
Да, подвижная экспозиция, сменяемая. They had just portable or movable exposition. Менялись объекты. Objects were changed and substituted. Ребята делали перформанс птицы. They performed birds. Ходили по улицам в костюмах. And walk around the city in costumes. Ну и была посвящена, в принципе, Кафке, да, всевозможные тоже разные авторы. Yes, then again, everything was dedicated to Franz Kafka. Вот Romania. Romania. Да, опять некие боксы. Again, boxes. Сейчас, секунду, зависла. Вот, а Сербия, опять же, это история тотального перформанса. Serbia, the history of total performance. Все 10 дней, там существовал кто-то из ребят-студентов. All 10 days, somebody from students was there. И у них никогда не повторялась ни одна перформативная практика. And nothing was repeated, no practice. Когда в павильон была я присоединилась к команде зрителей, которые играли в игру отгадывания двух карточек. I participated in a game where visitors had to just clear up. Настольная игра. Yes, as a card playing. И мы прекрасно проводили время, и как раз довели это общее пространство, беседовали Yes, с this соседями. were talks with neighbors, and everything was Провели мы так, beautifully shared. около часа. So we spent there about 1 hour. Потом осталась одна карточка, у которой не было пары, не было And такой one же. card was left which had no couple pair. И девочка, которая с нами проводила эту игру, она рассказала вдруг совершенно трогательную историю вербати. And this girl who just stayed alone, she told us enormously touching story. О том, что в эту самую игру она играла со своим дедушкой, которого очень любила. That she played this game with her grandfather, whom she loved very much. И как она помнит момент, когда одна карточка исчезла, как она тяжело переживала. And what a terrible feeling was her when that card just disappeared. Вроде бы очень просто, и но сработало очень сильно, именно из-за личного соприкосновения с неизвестным человеком. Maybe it was pretty simple, but it was very touching through the relations with the unknown person. В Словакии был красивый павильон, посвященный глобальному потеплению. Slovakia had a very beautiful pavilion which was dedicated to the global warming. Какие-то более традиционные работы. And some other works too. Австрия тоже вообще предложила зрителям стать современными художниками. Austrians, they suggested to spectators to turn into modern painters. Каждый час они отправлялись на создание какой-либо работы. Например, участвовал в этом Ян. Они должны были спуститься с группой зрителей в метро, прислушиваться к звуку метро, вообще к объектам и сделать какой-то общий перформанс на тему метро. Потом не перформанс, даже инсталляцию. Each hour they sent people to different places, for instance to metro, to listen to all these sounds and make an appropriate installation. И главная задача была, опять же, договориться с другим неизвестным тебе человеком. And the main task was to make agreement to compromise the issue with the person unknown to you. В Великобритании был павильон, посвященный, опять же, контролю, прохождению неких границ. Great Britain set up a pavilion which was dedicated to the frontier control, the frontier crossing. И ты должен был выходить через такую, видите, маленькую дверку, совсем низенькую, выползать, по сути. So you must clamber through this very low door. Ящички США. And United States of America. Чтобы просто ощутить еще мощь, да, помимо всего этого, есть еще перформативные практики постоянные. And if you like, and in order to feel all this power, there are performance practices. Ну, то есть вот на улице ты постоянно видишь, что шествие пакетов полиэтиленовых. For instance, all these packs are wandering throughout the street. Или вот мои любимые, да, стареющие супермены. And these Supermans, beloved Superman.
Не знаю, насколько случайно, но видите, цвета, фирменные цвета Полинари совпали с их костюмами. You see, their coats and their dresses, or colors of these dresses of this man, they coincided with the colors of this festival. И, конечно, прошлый квадреннале, так и мечта о тотальном театре, она существима, она так и есть. It's a dream of a theater, as it is. Total theater. Это просто фотография, тоже один из траксов, это вот такие шествия костюмированные. Just a photo. Тут моя студентка просто работала, поехала тоже опять же про квадреннале, как попасть, вы можете поехать волонтерами и участвовать. How to participate, how to find yourselves there. В работе какого-то художника, носить костюмы и вот Yes, работать to wear this costume, to sell ice cream, sell ice cream. Значит так, и так как нам уже надо завершаться, пару итогов. And some results, couple of results. Конечно же, квадреннале движется из просто смотра, ретроспективы самых ярких работ сценографии. Of course, a retrospective of the most brilliant, of the brightest work of the scenography. В сторону современного искусства. Of course, towards the modern art. Становится меньше макетов и меньше именно экспозиционного решения. Less and less of models and expositionary solutions. Созданию некой единой среды. And more making of one whole space. Space, инсталляции, тотальная инсталляция. The total installing. Более того, сценограф занимается теперь не только визуально, но он занимается, например, также звуком. Scenographer, he deals with not only just visuality, but also with sound. Он занимается и временем, так как он задействован в перформативности, он придумывает, как развивается перформативная составляющая работы. He deals with the time too. Ну и, конечно, то, что появились кураторы, очень отрадно. Curators' appearance, it's nice novelty. И, тренды мы уже поняли, это water, биоарт, очень много было and quest. И квест, спасибо. И пару слов о квадреннале 2019. Yes, about this forthcoming festival, next year festival. На самом деле это сейчас как такой призыв, манифест к ребятам, прежде всего студентам. It's appeal to students, to young people in art. Потому что то, что делают организаторы фестиваля, это прежде всего открытые двери для вас. It's the open doors for you, first of all. Это просто принтскрин сайта фестиваля. Посмотрите, сколько open call'ов, сколько открытых призывов, да, заявок. A lot of open calls, a lot of applications, and so on. Everything is transparent. Раньше такого не было. Nothing similar existed formerly. Сейчас вы можете напрямую писать организаторам фестиваля. You can now address them directly, organizers, to propose yourself, to suggest your ideas. Более того, интервенция в городскую среду достигает каких-то неимоверных размахов. And the urban space is intervened enormously. Появляется очень много неконкурсных программ. A lot of numerous non-competitive programs. Вот, например, site-specific performance. This one. В котором как раз вот он наш закрылся, но тем не менее предлагался просто парк Праги, в котором... Just a call was seized, but the Prague Park was proposed. С богатой историей. With a very rich, wealthy history. В том числе печальными событиями, At the same time, геноцидом. With the also numerous very sad stories dealing with genocide. И для этой категории можно было создать специальное предложение, проект работы, перформанса именно для исполнения в этом парке. And it could be just propose an idea and project to carry out something within this park. Но что еще интереснее, что организаторы фестиваля решили сделать действительно общим пространством, вернуться в индустриальный дворец. They decided also to
revive as the common space this industrial palace. Но теперь это будет не генератор случайных чисел, когда павильоны просто как коллаж совершенно разных решений. But it won't be now at the pavilions at the very incidental, precarious colleges. Они призывают создать некий творческий ландшафт из решений павильонов разных стран. They will make the creative landscape from the pavilions of different countries. Причем это такая глобализация в искусстве. It's the globalization in the field of art. И по их задумке павильоны различных стран они будут формировать прямо в кварталы. And all these ideas, they will form the boroughs, the big sections. И это буквально кварталы, именно квадратные, да, такие райончики из павильонов разных стран. So districts from the pavilions of different countries. И это, конечно, фантастический момент того, что есть попытка наладить прямую коммуникацию между странами. So it's an effort to launch the direct communication between countries. Коллаборация, Cooperation. творческая между совершенно различными представителями. Between different representatives. И это, конечно, лично меня прямо окрыляет. I'm really inspired. Вспоминаю лекцию нашей дорогой Памелы. And recollecting Pamela's lecture, Это именно то, как искусство может реально работать. it's the real work and the real power of art. Но думаю, на этом можно I think закончить. that it's high time to finish if you have questions. No questions. Спасибо за внимание. Thank you for attention. You are a bricks.